Dear students, we will take up a few more problems of the same type. We shall just write the third problem. Write down the problem correctly. Px equals 6x squared minus 3 minus 7x. You please see that. Px equals 6x squared minus 3 minus 7x. This is the problem. Now if you look at the problem, you can understand that it is not now arranged properly. X square ಆದ್ಮೇಲೆ x ಬರಬೇಕು, ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. Please arrange it fast. Px equals 6x squared minus 7x minus 3 ax squared plus bx plus c form bantu. It is a trinomial. You have to factorize. You have to multiply 6 with minus 3. What is 6 into minus 3? Minus 18. Split body. You just get minus 2 plus 2. Minus 2 alla. Minus 9 plus 2. 9 to say 18. Minus 9 plus 2. Minus 9 plus 2 is minus 7. Minus 9 into plus 2 is minus 18. That is how I have just split. What is the next step? You write it. 6x squared. Amele minus 9x. Then plus 2x. And then minus 3. Okay? Next, group them and factorize. Group ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 6x squared minus 9x ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. Plus 2x minus 3 ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I shall take out the common factor. What is the common factor between 6x squared minus 9x? It is 3x. If I take out 3x, what do I get in the bracket? 2x minus 3. Am I right? Plus 2x minus 3 there. Plus 1 common degree. What do you get? 2x minus 3. Am I right? What is the common factor again? 2x minus 3 is the common factor. Take it out. 2x minus 3 into 3x plus 1. So factorization is complete. Now I want to find out the 0. If I want to find out the 0, equate each factor equal to 0. That is, Px must be equal to 0 if I want to find out zeros. Therefore, first factor is 2x minus 3. So 2x minus 3 equals 0. Therefore, 2x is equal to 3. X is equal to 3 by 2. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತೋಳಿ 3x plus 1 equals 0 ಇದೆ. 3x plus 1 equals 0. 1 ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. What do I get? 3x is equal to minus 1. Therefore, what is the value of x? X is equal to minus 1 by 3. That means I have found out actually the zeros here. What are the zeros there? 3 by 2 and minus 1 by 3 are the zeros of this polynomial. I hope you understood this one. Next, we shall just go to the next problem. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I have to verify. ಇಲ್ಲಿ once again I have to verify. I am just doing this one. I am just verifying the relationship there. ನೋಡಿ, what are the zeros? 3 by 2 and minus 1 by 3. I call them as alpha and beta. So, verification alli Px is 6x squared minus 7x minus 3 ಇದೆ. What is alpha plus beta equal to? Alpha plus beta is minus b by a. What is alpha beta equals? C by a. Apply ಮಾಡಿ. What is a? A equals to 6. Correct? 6x squared ಅಲ್ಲಿ b equals what? Minus 7. Correct appa? C is equal to minus 3 ಇದೆ. Therefore, what is alpha plus beta equal to? Minus b by a. Alpha plus beta is minus b by a. Minus b by a means minus of minus 7 by 6. It means it is 7 by 6. Alpha plus beta is 7 by 6 according to that polynomial. And then what is alpha beta? Alpha beta is equal to c by a. Prove ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. What is c there? C is what? Minus 3 upon 6. Minus 3 by 6 ಅಂದರೆ minus half.
ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 7/6 ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, -12. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವರ್ಡು, ಝೀರೋಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಝೀರೋಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 7/6. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಝೀರೋಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -12. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಆಲ್ಫಾ is how much, 3/2 and beta is -1/3. So what is alpha plus beta, that is equal to 3/2 -1/3. LCM ಎಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಅಲ್ಲ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3/2 -1/3 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್, 7/6. 9 - 2 is 7/6. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -7/7 ಪ್ಲಸ್ 7/6. ಅಲ್ಲೂ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 7/6 ಇದೆ. Then what is alpha into beta? What is alpha? 3/2. What is beta? -1/3. So 3/2 into -1/3 ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, -12 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬಂತಿದೆಯಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿಫೈಡ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ, ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ. And then I shall go to the next problem. Same thing there. What is the next problem? The next problem is like this. Write down. Px equals 4x squared plus 8x. 4x squared plus 8x. So ಇದು ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದು? I already told you. Taking out the common factor itself is the first method of factorization. Either common factor? Yes sir. What is the common factor? 4x. 4x common ತೆಗೆದ್ರೆ 4x into x plus 2 ಬಂತು. Equate each factor equal to 0. 4x equals 0. Therefore x is equal to 0. It is one of the zeros ಆಯಿತು. And then x plus 2 ಇದೆ. x plus 2 equals 0. x is equal to -2. So 0 and -2 ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. 0 and -2 are the zeros of this polynomial. ಈಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. x² 4x² plus 8x ಇದೆ. px equals 4x² plus 8x. c ಇಲ್ಲ, c ಬದಲು 0 ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ax² plus bx plus c ಬದಲು 4x² plus 8x plus 0 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ c ಬದಲು 0? ಯಾಕೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -b/a. -b/a ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4. ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ? ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, -b/a. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -b/a ಅಂದರೆ -b/a ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ -8/4. -8/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? -2. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? 0 upon 4. ವಾಟ್ ಇಸ್ 0/4? 0. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸು -2 ಬರಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ 0 ಬರಬೇಕು. ಸರಿಯಾ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಯಾವುದು? ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಆಲ್ಫಾ 0, ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? -2. ಹೌದಾನೆ? therefore ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ 0 - 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ 0 - 2? -2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ -2 ಬಂತು. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇಸ್ 0 into -2, that is 0. That is how you can just verify. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I have just worked out these problems, and then I shall just go to the next variety of problem. In the next variety of problem, it is very easy. They just give sum of the roots and product of the roots. ನೋಡಿ, sum of the roots ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರಮ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರಮ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಗಿವನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ಭಾಳ ಈಸಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು 1/4 ಆ್ಯಂಡ್ -1. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ 4
ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -1 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಈಸ್ 4, product of the roots is -1. Then apply the formula. What is general formula? General form of polynomial ಏನು? px is equal to ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ k times x squared minus of alpha plus beta into x plus alpha beta. Am I right? I repeat, px equals k constant ಒಂದು into what? x squared quadratic polynomial x squared plus alpha plus ಅಲ್ಲ minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equals 0. ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು, ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1/4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? -1. ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ಫೋರ್ px equals k into x squared minus alpha plus beta is 1/4. So 1/4 of x minus alpha beta is -1. Therefore, the required polynomial is px equals k into x squared minus 1/4x, 1/4 of x minus 1. That's all. Very easy. Next ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ. √2 and 1/3. ಏನು √2 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 1/3. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸು ಎಷ್ಟು? √2. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1/3. ಮಾಮೂಲು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. px equals k into x squared minus of alpha plus beta into x plus alpha beta ಬರ್ದೀರಾ? that is equal to k into x squared minus alpha plus beta ಬದಲು ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ? √2 ಹಾಕಬೇಕು. minus √2 into x plus alpha beta. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಬದಲು 1/3 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ನಾವು? px equals k into x squared minus √3x plus 1/3. That is the required polynomial. That is the second problem. I shall go to the next problem. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0 and √5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ 0. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √5. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಏನು ಬರೀತೀರಾ? px equals k into x squared minus of alpha plus beta into x plus alpha beta ಬರ್ಕೋತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? I have to substitute for alpha plus beta and alpha beta. Therefore, px equals k into x squared minus alpha plus beta 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕಿ 0 into x plus alpha beta. What is alpha beta equal to? √5. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0x ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? x ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ. Therefore, px equals k into x squared plus √5. x ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು? 0 into x is 0. ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. Therefore, the required polynomial is px equals k into x squared plus √5. That's all. I hope you understood how exactly you can form the quadratic polynomial given the sum of the zeros and product of the zeros. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಝೀರೋಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. I want to check whether the given zeros are the real zeros of the polynomial. Zeros ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಝೀರೋಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ px ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 0 ಆಗಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸು, ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೈ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? px must be equal to 0. ನೋ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು.
ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ 2x ಕ್ಯೂಬ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ 2x ಕ್ಯೂಬ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2x ಕ್ಯೂಬ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 17x ಪ್ಲಸ್ 30 30. Please understand 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? -3 2 5/2. They are the zeros. I want to check whether those are the zeros of this polynomial. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು px equals ಹಾಕೋಬೇಕು. px equals the cubic polynomial ಬರೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. x ಕ್ಯೂಬ್ಡ್ ಅಲ್ಲ 2x ಕ್ಯೂಬ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 7x ಅಲ್ಲ 17x ಪ್ಲಸ್ 30 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2x ಕ್ಯೂಬ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 17x ಪ್ಲಸ್ 30 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ -3 ವೆದರ್ -3 is a 0 or not. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ x I put -3. I would like to see whether what value px 0 ಆಗುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. px therefore put x is equal to -3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ? put x is equal to -3. therefore p of -3 equals wherever you find x you substitute the value -3. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 2x ಕ್ಯೂಬ್ಡ್ ಇದೆ 2 into -3 the whole cube ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ನೀವು. 2 into -3 the whole cube -3x squared ಇದೆ -3 into -3 the whole squared. Instead of x I am putting -3 plus not plus -17x -17 into -3. then last one ಏನಿದೆ +30 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. Therefore, that is equal to px equals under p of -3 equals 2 into what is -3 the whole cube? ನೀವು +27 ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. -3 the whole cube ಅಂದರೆ -3 into -3 into -3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರೋದು. ಸೊ 2 into -27 then -3 into -3 the whole square. What is -3 the whole square? +9 ಬರೀ. ಆಮೇಲೆ -17 into -3 ಇದೆ. What is -17 into -3? Minus in minus is plus. 17 into 3 is 51. Then plus 30 ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. Then simplified further. What is 2 into -27? -54. And the next one, what is -3 into 9? -27. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ +51 ಇದೆ +30 ಇದೆ. Simplified. I got -24 -27. What is -54 -27? -91. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 51 plus 30. It is also equal to 81. -81 plus 81 cancel ಆಗುತ್ತೆ. You get 0. Therefore, certainly when px is equal to 0, I accept -3 is a 0 of the polynomial. Therefore, what is my conclusion? -3 is a 0 of the polynomial. I hope you understood this one. Similarly, I just take the same polynomial ಬರೀತೀನಿ. What is the polynomial? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. px equals ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ 2x cubed -3x squared -17x plus 30 ಬರೆದ್ರಾ? ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I want to check whether 2 is a 0 or not. So put 2 in the place of x. Therefore, p2 equals ಅಂದರೆ p2 ಅಂದರೆ x ಬದಲು 2 ಹಾಕಿದೆ equals 2x cubed ಅಂದರೆ 2 into 2 cubed minus 3x squared 3 into 2 square minus 17x minus 17 into 2 plus 30 ಆಗಿದೆ. That is equal to, simplify ಮಾಡಿ. What is 2 into 2 cubed? 8. 2 into 8. ಆಮೇಲೆ minus 3 into what is 2 square? 4. ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ -17 into 2. What is -17 into 2? -34. Last term plus 30. Then simplify. ನೋಡಿ 16 ಇದೆ plus 30 ಇದೆ. plus 16 plus 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? plus 46 ಆಗುತ್ತೆ.
ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಿದೆ -34 -12 ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 46 ಪ್ಲಸ್ 46 minus 46 that is equal to 0. Therefore 2 is also a 0 of the polynomial. I hope understood. ಇನ್ನು ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ 5/2ಗೆ. ವೆದರ್ 5/2 is a 0 or not, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. You please do it at home. And then I shall just take up the next problem. What is the next problem? The problem, I just should take up the problems there for you to do it. I shall just give you 2 problems to do at home. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಥರ ಭಾಳ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ zeros or they are zeros or not. Instead of x, you put the values, see whether it is 0 or not. 0 ಆಗದೆ ಆದರೆ they are not the zeros ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. It is not a 0 of the polynomial ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು px ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ x ಕ್ಯೂಬ್ minus 6x squared plus 11x minus 6. Again, I repeat, px equals x cubed minus 6x squared plus 11x minus 6. What are the zeros they are given? 1, 2, 3. And the instead of x, you substitute 1, 2, 3. Check whether px is equal to 0 or not. If px is equal to 0, you accept that is a 0. ಬರಿಬೇಕು. It is actually a 0 of the polynomial ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. px equals x cubed plus 13x squared plus 13x squared plus 32x plus 32x plus 20. I repeat, px equals x cubed plus 13x squared plus 32x plus 20. ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ zeros ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? -1 -2 ಎರಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. -1 -2. Check whether they are 0 of this polynomial. Please do this one. Keep it ready. Tomorrow I just once again come with new varieties of problem and I'll teach you as to how you can approach. Thank you. Good evening to all of you.